dương sông nhau chun lục nè pi khai xiêm riệp tứ dương mọc sằng cran nữ ăn cô vọt vào dương dương nằm lục nè mọc sằng cran nữ ăn cô tối trắng lục nè mọc mưa cho mùa dương tao dương khơi như vậy khá tới ngày này xua sẽ đây lục nè pi sừng cran ăn cô rồi bỏ dương khô đập nắm dương mọc lên ăn cô tiếng ọc nia dương bần to đầm nào từ cái lại lục ta riêng tiết because they believe strongly on this man. We call Lok Tarik. The name of him he called Kuk Tarik. Tarik. So people come for praying for the water, especially for in the rice season. Because actually Cambodia, we even at the old time we also depends on rice as well. We're growing rice because people eat rice and fight and build temples. So we use rice as the main meal. And then after rice we have fish, we have the lakes, we have the rivers. Because actually in the time the king depended on the waterway as well. So, because temples actually built for gods only. So the king and the queen, the royal families didn't stay inside or inside the sanctuary. They made the wooden pavilion and made the wooden furnace that wrapped gold in it. They built it and they have like fortune teller or some like priest, high priest. ấy lâu dương ban một đo cần lại nông ta riêng hơi để miền niềm thà pre nô riêng rư cro atite pre vishnu miềnประชาชนខ្មែរជាច្រើនឬក៏គ្រប់ជាតិសាសន៍បានមកបែបបននៅទីនេះនេះជាអតិទេពព្រះនាងលក្ស្មីdươngមកដល់អង្គរតូច
dương nằm lục nè màu sừng càn nơi ông cô tối trắng lục nè mọc mưa chỉ mùa dương tao dương khơi như vậy khá tới ngày này Till then I will